Ah. Aí, ó. Boa noite, rapaziada. Voltamos aqui para o Detetive Phelps. Segunda parte aqui. Fui surpreendido. Tá ligado? Sabe o que falta em você, meu rapaz? Humildade. I'm Officer Hart. Phelps, I'm Master traffic. Hart. Phelps. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the coroner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? Vai. Car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. E ainda tem que tomar cuidado com o Mbappé, viu? Porque se bobear, o Mbappé ganha. Tem os Mbappé ainda. Mas não, mas que nem o Brad falou, tem a Copa, né? Deu uma caída, a pressão no Real Madrid, a gente sabe que é uma pressão forte, né? Não é pra qualquer jogador. É. Foi que o Vampeta e os caras estavam discutindo hoje. Hoje não, esse dia aí, né? Tava vendo lá. Tava falando. Victim looks to have lost a lot of blood. Doc? Detective, Phelps. What have we got? a lot of blood for a blunt force injury. Victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. E o pior que é o seguinte, né? Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? É verdade, né, Brad? Seems O irrelevant. City é... e... Aí, o Prates falou, agora já era, muda as ideias. Mas tem um detalhe, ó. Mas tem um detalhe, Prates. O Paris tem um esquema comigo aí que eu posso liberar o óleo pra jogar 5 minutos. Aí já era. Segundo tempo. Você viu a... Já era. E olha lá, viu, Brad? 5 gols é pouco. Brand name might give us something to go on. O óleo, um gol vale 10. Mas tá caralho.
Mas como ele vira poeira? Ah, Until we're done. Keep searching. Still punching the clock. Get back here, Phelps. Keep searching. olha aí, como que é? Não dá, é inaugurável. Olha, até pra falar é difícil, a língua quase deu um nó. Aí achei, ó. "32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here?" Happier times, I guess. O tio dele não joga futebol, desses modernos. Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. Que hora é agora? O pai dele já buscou ele, eu acho, né? 19h30, né? Não. Na sábado domingo esquece. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Detetive Saw it penal do just sitting there. Phelps. Strange place Vocês to be conhecem? parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. E o So I Maicão? called the police. Ninguém conhece o Maicão? Eita caralho! 14 horas já, Prates. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day No till you problem. boys turned up. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Cara, ele tá muito sério. Eu acredito nesse cara. You ever seen the car before? Por enquanto. Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regular, so it kind of stood out. Certo. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Deixa eu ver a cara dele. Ele tá meio duvidoso. Residência dos Breck, Lu. Você conhece a residência dos Breck? Fazer um trem, Vai ser mesmo. tem que ir, moleque. Mudar as expressões, não mantém mais o contato visual, já tá fazendo caras e bocas. Não temos prova de que ele roubou alguma coisa, então vamos colocar em dúvida o que ele disse. Verdade. You know, my nephew joined the police, and he's a little slow, too. Beleza, acertamos mais uma pergunta.
Então, verdade. De novo, né? Contato. I went straight for the law when I saw it. De novo, né? Contato visual. E a gente não tem nada para pôr em dúvida, né? E muito menos para provar que ele tá mentindo. Então, verdade. Isso é a segunda? How long you gonna keep me here, sir? Beleza, acertamos mais um. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Tentativa aqui de Darker, racismo, I'd né? say. Só porque o cara Look dry already. roubou a carteira do cara. Nada disso. Mas, bora lá. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Na cara. Aí o cara todo desconfiado. Começou a mudar as expressões. Não mantém mais o contato visual. Já tá Sim, ó. fazendo caras e bocas. Tá. Não Fizemos temos prova sorriso. de que ele roubou. Mas então, o que ele disse? Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change. Beleza. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Beleza, então, galera. Bora lá. Vamos. Até a casa, né? Da esposa do Andrew Black. Vamos pra residência dos Black. Eu vou botar nosso parceiro a dirigir pra gente chegar lá mais rápido, beleza? Então. É, vamos residência lá. dos Breck. Ele vai dirigindo e a gente vai fazer um pulo, na verdade, aqui, né? O que facilita, You're behind the wheel. faz com que a gente não tenha prejuízos com o carro, que vai nos dar uma bonificação legal no fim da missão. Chegamos na casa dos Black. Casa dos Breck, ídolo. Bora lá conversar com a possível viúva, né? Blackout. Conversar com a possível viúva. Let's go introduce ourselves. Talk to ourselves. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Just a Vamos lá. minute. Entende aí, mulher? LAPD, Mrs. Black. May we come in? LAPD, We Mr. have Black. some bad Senhora news, Black. and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Beleza, vamos entrar aqui na casa. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh, no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window. At the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Beleza, então, galera. Well, let's check the place out. Vamos começar investigando aqui Have a esse good look around. primeiro There's quarto, got to be something in here to go on. que a gente já acha uma foto da senhora Black. Nada muito relevante aqui. Senhora Black, velho. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing.
Someone couldn't wait to get out of this house. Brad gosta, né, Brad? Beleza. Aqui não tem nada pra gente observar. Vamos ver aqui nesse segundo quarto. Olha, parece que tem alguma coisa, hein? This must be Adrian's. Passagem de trem. Ó o óculos. Stenzel. So the glasses are a match. Beleza. Já achamos o bilhete do trem. Vamos ver aqui. Chama o cara? Isso aqui é o estojo dos óculos, é isso? É. To my Adrian. Abrir pra ver. This thing gets more and more interesting. Isso mesmo. É a caixa dos óculos, aquele que a gente encontrou na cena do crime. Aqui tem uma fotografia do Adrian. Olha. Kavanaugh's. So who brought this home? É meio estranho, hein? Os caras têm um quarto separado, mas é um casal. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. Capaz. Maicão tá doido pra jogar o game, Mike. Adrian tem uma admiradora aí, né? Beleza, já achamos mais duas pistas aqui nesse quarto. Separate bedrooms, separate pictures. What E o jogo gives não you? baixa, né, O que mais Edu? a gente acha? Opa. Beleza. Tá aqui. Cavanaugh's Bar. E aí a gente precisa achar o endereço, né, desse bar. Mas antes vamos seguir procurando aqui algumas coisas na casa. Vamos ver o que a gente acha. Aqui. Opa, aqui tem um jornal, beleza. Vamos ver aqui. Segundo jornal, Alienist Fontaine. Vamos ver o que diz aqui o jornal. Lie down, make yourself comfortable. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a I vice. want to give you something to calm your nerves. Olha, cadê um injetando velho? Matou? Vou investigar no caso que aconteceu no jornal aqui, ó. I want to take you on a journey. Journey back. I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. Beleza, galera. É. Vocês guardem esses rostos aí que aparecem nas manchetes do jornal. Mais pra frente eles vão entrar na história aqui do jogo. Já achamos o segundo jornal dos 13. Vamos ver o que mais a gente acha por aqui. Aqui não tem mais nada. Vamos na cozinha então. Vamos ver o que a gente tem aqui. Isso parece ser um recibo. Isto. This was only recently installed, not 2 days ago. Beleza. Maybe it's time we took a look around outside. Vamos ver o que tem aqui do lado. Um flyer, né, do InstaHit. Que é um aquecedor a gás. Tinha a peça do aquecedor lá no ó. Ó lá. Tem uma forma, né, um desenho de como ele é instalado. E vamos ver. Acho que aqui dentro de casa já foi. Vamos ver se tem alguma coisa aqui na geladeira. Não, beleza. Então
Vamos ali do lado de fora de casa para dar uma olhada. Esse aqui, né? Ó, do lado da janela da cozinha, como ela tinha dito. Mas tá faltando algumas peças aí, né? Então, vamos pegar aqui e vamos montar de volta. Beleza, esse encaixa aqui. No use leaving the thing half finished. Próximo. Esse encaixa aqui. Vamos ver esse. Ah, esse aqui vai encaixar aqui, ó. Beleza. E o último. Não, ali não dá, então só pode ser aqui. E tá faltando uma peça, hein? That can't be right. Achamos todas as pistas. Beleza, então. Não Agora a gente vai lá fazer umas perguntas, né? Pra senhora Black. No use leaving the thing half finished. E aquela peça lá que explodiu a... Pessoal, Tava no pra carro. ver onde é que é o endereço do bar lá, o Cavanos. Ou algo assim. É, pai. Detetive penal do Phelps teve que olhar a casa aqui, o quintal, ó. I need an address on a Cavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Cavanaugh's bar, corner of Aliso and Hewitt. Vamos lá falar com a moça. Thanks, man. Beleza, conseguimos o endereço do bar. E agora sim, vamos interrogar a senhora Black. Vamos interrogar a senhora Black, Prax. Vamos começar com o recibo, né, do matadouro. Vamos ver se ela sabe alguma coisa. Vamos interrogar a senhora Black. O que você acha? Operator, give me dispatch. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. Bom, não temos nenhuma prova ao contrário. How could I help, Detective? Então, se é verdade. I need an address on a Cavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Cavanaugh's bar, corner of Aliso and Hewitt. Primeira coisa é South side of verdade. Union Station. Thanks, ma'am. Thanks, man. Beleza, agora vamos falar da caixinha de óculos, né? Da marca Stenzel. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. His receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Bom, Adrian runs a tool né, tá business. falando a That would verdade. be Frank Vamos ver Morgan. o que God knows what he's up to. acontece. Tá falando a verdade. kept telling him to throw those old ones away. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. Very Beleza, shady acertamos character. mais uma. Vamos ver se ela sabe, Told né, onde é Adrian que he o needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Bom, temos Yes, que acreditar he que isso just é bought a new verdade, né? pair. Não tem nenhuma prova mostrando que ele foi para outro lugar. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. Então são It looked terrible. três responsabilidades. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank Beleza. for a treat. Vamos ver se ela sabe algo dessa fotografia, né? Com a assinatura de uma tal de Nicole. So nothing out of the usual then. Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early, too. Já He começou normally never leaves isso the é bar till feio, about minha senhora. 7. Já desviou o olhar, já começou a ficar com uma expressão mais Tell us tensa. about the photo of Adrian in the bedroom. Nada, né, sobre a What is there to mensagem tell? que tem atrás. Então, vamos dizer que ela It's from his most recent business trip to Seattle. You're lying Wow. about the photograph, Mr. Black. You're incredibly rude and insensitive. But I guess you know that. I told you what I know about the picture.
There's plenty to tell. You just won't tell it. You're lying about the photograph, Mrs. Black. Vamos falar. You're incredibly rude and insensitive. Mensagens. But I guess you know that. I've told you what I know about the picture. Was your husband going to leave you for her? I've seen the photo. What about Nicole, Mrs. Black? Was your husband going to leave you for her? I've seen the photo frame. He thinks I'm stupid. But women sense these things. I don't know if he intended to leave me or if it was just a fling. Beleza. Vamos ver se ela God sabe only algo, knows. né, sobre esse tal bar aí, want to o know Calango, that he's safe. ou algo assim, eu não sei a pronúncia direito. Your husband frequents Kavanaugh's bar? Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. Beleza, aparentemente ela tá falando a verdade. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Vamos ver se ela tem um álibi, né? Come clean with us, Mrs. Black. Eu não Your achei o husband is álibi. missing, and after our search, I'm willing to call Ele não the apareceu. circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? What an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Bom, nós não achamos nenhuma prova, né? Ao contrário. Find Adrian, Então, officer. infelizmente ou Bring felizmente, him ela tá home, dizendo please. a verdade. Is there anyone who can vouch for that? No. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, Detective. I'm at a loss. Beleza. Make sure you cover all the Vamos para o rooms. rank You don't want to 4. miss anything. E agora vamos para o bar, né? Não vou mais dizer o nome do bar, que é para não correr o risco de falar errado e pagar mico. De novo, vou pedir para o nosso parceiro aqui dirigir para fazer uma viagem mais rápida. E vamos para o bar. E não é para beber, cair e levantar, como dizia a música. You know the way. You can drive. Fine. Where are we headed? Vamos lá. Essa minha piada foi horrível. Mas é o que temos por horário. Merda. Já tô mega cansado. Chegamos no bar. Vamos ver o que a gente acha aqui. You can drive. I know you. No, you don't. Vamos lá. Vamos pro bar, Mike. Vamos entrar aqui no bar. Hey, I know you. No, you don't. Beleza, vamos falar com o Frank Morgan. Something funny about the clam shop. You know Frank Morgan? Sure. Frank's a regular. He's a loner in the back. LAPD. I understand you're a friend. Yeah, I know. Are you aware that he's missing? A turkey salad sandwich. Frank Morgan? Who's asking? Vamos lá, né? Vamos ver se Cole ele Phelps, LAPD. tem alguma I understand conexão you're a com friend of o Adrian Black. abandonado. Yeah, I know. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. I'm sorry to hear that. I like We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Ó a cara dele de Oh, no. mentiroso. I'm sorry to hear that. Um recibo, né? I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass tonight.
You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? Com a assinatura do cara. You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name on it. Aqui, né? Com a assinatura do cara. You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk. Barbadinha provar o recibo aqui, né? Com a assinatura do cara. You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name on it. We can call the slaughter yard and nail you. All right already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He wanted me to make it look like he'd been attacked. Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. No idea. Infelizmente não temos provas ao contrário, né? Duvidoso. Mas a gente sabe que ele não tá falando a verdade, então, dúvida. It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Good hell. I love cops. Got them? I think that's all. Thanks for help. An address? It's an apartment house. I'm tired of your shtick, Morgan. Spill it! Or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. He's waiting for some money to come through before he blows town. An address? It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. I think that's all. Thanks for your help, Morgan. We appreciate it. Hey, I'm just glad I could help. I love cops. Cuff him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. Broad has socks in it, Brazier. You got Morgan's address? Let's get over to his apartment. Can you drive to this one? Do we know where we're going? Nosso amigo ele não quer dirigir. KGPL calling car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Message from Technical Services. Blood found in the abandoned Lincoln at the PE Freight Depot is not human. Repeat, not human. Compositional analysis reveals swine is the most likely match. Roger. Well, let's check the place out. Come on. Apartment 2. Tá na hora da gente pegar esse filho da mãe. O cara usou sangue, pelo que eu entendi, de porco. Aí tá aparecendo uma missão secundária pra gente fazer. Mas como eu já disse no outro vídeo, né, nós vamos deixar todas pro final. Help you, gentlemen? LAPD detectives, Mr. Black. You're under arrest. Look, I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed to get away from LA. I won't put up a struggle. Just let me get my things. I knew it! Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the last resort. There's no point running, Adrian. Mr. Black, get back here right now. Stop right there, Adrian. It's over, Adrian. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house.
I hope she was worth it, Adrian. I hope she was worth it, Adrian. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Conseguimos aí uma promissor avanço na Olha, nossa carreira, faltou um negocinho, ó. Beleza. Causamos só $10 de dano no veículo, achamos as 14 pistas, fizemos as 12 perguntas corretas e conseguimos encerrar o caso com 5 estrelas. Conquistamos aí, né, 2 troféus, 3 troféus, nossa, coleção de troféus aí, esse início de jogo. E bom, galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Vou encerrando por aqui também, galera. Deixa o seu gostei e o seu Quem gostou, dá um like. E depois voltamos com a próxima missão aí. Não, tô aqui na live do... Tô encerrando aqui o capítulo do jogo do detetive aqui. Estou aqui. Aí, ó. Cada casinha